In this class, we will be going forward with Laplace transform, and this is about the properties of Laplace transform. So, the first property is called the time shifting property. So, time shifting means we know that the Laplace transform of x of t, you will call it as x of s. So, when you shift this time, that is x of, instead of t, if it is delayed by a factor called t0, that is x of t minus t0. It is simply equal to its Laplace transform. It is simply equal to the x of s itself, which is multiplied by e raised to minus s t0. That is minus t0 will result in a multiplication with e raised to minus s t0 in the s domain. And the second property is time scaling. Time scaling means in time domain, you are multiplying with a constant x of at, and its Laplace transform is 1 by mod of a into x of s by a. That is time scaling. The third property is time reversal. So time reversal means instead of x of t, it is x of minus t, and the Laplace transform of this will be x of minus s. Okay. The fourth property is the differentiation in time domain. Differentiation in time domain means d by dt of x of t. And its Laplace transform is s into x of s minus x of 0. X of 0 are the initial conditions. So we have to study about how do we prove these properties. Okay, so only for this property I'll give a small proof. That means how do we do is you are going to find the Laplace transform of this derivative, isn't it? So you have to write the equation for Laplace transform, that is integral 0 to infinity d by dt of x of t into e raised to minus st dt, which is equation, and you are using integral of uv formula. So let u be e raised to minus st and let v be d by dt of xt. Okay, so which implies what is du? Du is minus s into e raised to minus st, and what is integral v? It is equal to the integral of derivative of x of t, which is equal to x of t itself. And what is integral of uv? Integral of uv is u integral v minus v integral u. Integral du into integral v. U integral v minus integral du into integral v. So this is, substitute the values. U is e raised to minus st. Integral v is x of t. You have to give limit there, which is 0 to infinity, minus integral of 0 to infinity du is minus s into e raised to minus st into x of t dt. Isn't it? This is equal to, substitute the limit value here, e raised to minus infinity into x of infinity minus e raised to 0 into x of 0, minus of minus is plus, plus s into integral 0 to infinity e raised to minus st xt dt. So this is 0, isn't it? E raised to minus infinity is 0, and minus e raised to 0 is 1 into x of 0 plus s into, what is integral 0 to infinity e raised to minus xt x dt? It is x of s. Okay, that means d by dt of x of t, the Laplace transform is s into x of s minus x of 0 minus, which is the initial conditions. Similarly, if it is d square xt divided by dt square, its Laplace transform will be equal to s square into x of s minus s into x of 0 minus d by dt of x of 0 minus, and it goes on like that. Similarly, what will be the Laplace transform of d cube xt by dt cube?
its Laplace transform will be s cube into x of s minus s square into x of 0 minus d by d s raised to n minus 2 into d by dt of x of 0 minus, and it goes on like this. Okay. Another property, which is the fifth property, isn't it? Fifth property is integration in time domain, that is integral of x of tau d tau. What is the Laplace transform? It is x of s divided by s plus integral minus infinity to 0 x of tau d tau divided by s. This integral minus infinity to 0 means it exists before 0. So this can also be called as the function of 0 minus. That means initial conditions divided by s. So if initial conditions are given, it is initial condition divided by s. Next property is differentiation in S domain, that is differentiation in S domain, d by ds of x of s. So it is the Laplace transform of t into x of t. Laplace transform of t into x of t is equal to minus of d by ds into x of s. Then there is a frequency shift property, which is the seventh property, that is Laplace transform of s plus a. There is a shift in the s domain, and that is multiplication by e raised to minus at in the time domain. E raised to minus at into x of t, Laplace transform is Laplace transform of s plus a. And you have studied about convolution, isn't it? x1 of t convolution of x2 of t, and if you are going to find the Laplace transform of this, it is simply x1 of s multiplied by x2 of s, and x1 of t into x2 of t Laplace transform. If you multiply two signals, its Laplace transform is 1 by 2 pi j into x1 of s convolution x2 of s. Okay. Then there are two properties which are called initial value theorem and final value theorem. Initial value theorem means initial value, that is limit t tending to 0 x of t. That is the initial value. It is equal to, you call it as x of 0. It is equal to limit s tending to infinity s into x of s. And the final value means it is the last value. That means limit time tending to infinity into x of t, or you can call it as x of infinity, isn't it? That is equal to limit s tending to 0 s into x of s. It is very easy to relate. Value of x at time t equal to 0 is limit s tending to infinity s into x of s. Value of x at time is t is equal to infinity is limit s tending to 0 s into x of s. Now let us see how do we solve different problems by using these properties. Okay, I'll start with a simple property, simple question. Suppose that your signal given is t into ut. How do you solve this? So this is a multiplication in the time domain, isn't it? What is the Laplace transform of the equation where it is multiplication in time domain? It is the differentiation in the s domain, minus d by ds of x of s. So we need to know what is x of s here. Because we know what is Laplace transform of ut, isn't it? What is the Laplace transform of ut? It is 1 by s. That is the x of s itself. അത് തന്നെയാണ് x of s എന്ന് പറയുന്നത്. So നമുക്ക് ഇവിടെ substitute ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Minus d by ds of 1 by s. So it is equal to minus 1 into what is the integral of 1 by s? It is minus 1 by s square. So the equation will be 1 divided by s square. Okay. Now second question, another simple question. X of t, it is equal to u of t minus 3. T minus 3 means time shift on, isn't it? What is that equation? Time shift in the equation എന്താണ്? e raised to minus st0 into x of s ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? t0, it is minus 3 ആണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് minus s. So it is 3 here. So it is minus s into 3
x of s, u of t in the Laplace transform, it is 1 by s. So this is equal to e raised to minus 3s into 1 by s. Next is t into e raised to minus t into x of t. Now let us see how do we do this. So you have to take part by part. First you should know this is not x of t, this is u of t. നമുക്കറിയാവുന്നത് ആദ്യം എഴുതാം. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് യു ടി നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അതാണ് 1 by s എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ഓഫ് എസ് ആണ് 1 by s. ഇനി അടുത്ത ടേം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അതെന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എ ആണ്. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കത് ആദ്യം ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം എസ് പ്ലസ് എ. അപ്പം 1 ഡിവൈഡ് ബൈ എസിന് പകരം അവിടെ എസ് പ്ലസ് എ കൊടുക്കുക. എസ് പ്ലസ് എ. എ എത്രയാ? മൈനസ് എ ടി. ഇസൻറ്റ് മൈനസ് എ ടി. എ ആണ് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാ? ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ ദിസ് ഇസ് എസ് പ്ലസ് 1. ഇനി നമ്മളപ്പോൾ മൈനസ് ടി യു ടി ആയി. ഇനി ടി ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി? ടൈം ഡൊമൈനിലെ ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ. അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് 1 by s plus 1, isn't it? So this is equal to minus d by ds of 1 divided by s plus 1. ഇതിൽ നമ്മൾ d by dx of u by v എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ v ഇൻറ്റു ഡി യു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു ഡി വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ പുറത്തുണ്ട്. വി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി യു 1 ആണ്, അപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. മൈനസ് യു ഈസ് 1 ഡി വി, എസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആകും. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് 1, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ. I'll solve one more question for you. X of t is equal to 2 into e raised to minus 2t into sin 2t into u of t. So here also we know the Laplace of sin 2t ut. Utന്റെ മാത്രമല്ല sin 2tന്റെ Laplace transform നമുക്കറിയാം. What is that? It is omega divided by s square plus omega square. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 divided by s square plus 4. Omega is 2. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2t ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എ ആണ്. അപ്പോൾ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് പ്ലസ് എ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. കാരണം എസ് പ്ലസ് എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അത് 2 ആണ്. 2 വെച്ച് എസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4s പ്ലസ് 8. ഇനി ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി എത്രയാണ്? മൈനസ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടി, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ. മൈനസ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4s പ്ലസ് 8. നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത സെയിം റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് 4 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4s പ്ലസ് 8 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.